Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel is set to close Ben Gurion International Airport today at midnight for all incoming and outgoing flights. The Jerusalem cabinet approves the normalization agreement with the Kingdom of Morocco. Iranian First Vice President Isaq Jahangiri proclaimed that the crippling sanctions which were imposed on the Islamic Republic under the Trump administration will soon be lifted. The spread of the corona contagion rages rampant throughout the state of Israel, consequently triggering unprecedented restrictions in a sign of desperate attempt by Jerusalem authorities to regain lost control. Over the past 24 hours alone, 4,869 Israelis were confirmed as new carriers of the disease, a margin of 9.3% of the 54,113 Israelis tested. And out of the 70,859 Israelis that were confirmed as carriers of the contagion in total, there are currently 1,150 individuals hospitalized in serious condition, of whom 333 are in need of ventilator support. Separately, according to the latest published data by the Israeli Health Ministry, 57 Israelis died from the contagion yesterday alone, bringing the total number of COVID-related victims to 4,419. Meanwhile, health authorities have voiced alarm over the fact that at least half of all newly confirmed cases in Israel are of a variant of the corona disease, which first appeared in the United Kingdom. Officials cited preliminary indications conducted by their British counterparts, which suggested that the strain in question triggers serious symptoms at a 30% rate higher than the contagion that initially spread out of China. Furthermore, British health authorities warn that the strain may also cause a 30% higher mortality rate. And while according to most studies, the original coronavirus did little to impact children, Israeli health authorities revealed that approximately 35% of children tested were found positive to the new variant of the contagion, including a staggering 50% of children tested from the ultra-Orthodox sector. Separately, health authorities also confirmed that two other variants of the coronavirus, which were first discovered in South Africa and the American state of California, have also been detected in Israel. As a consequence, the Jerusalem cabinet voted yesterday in favor of shutting down Ben Gurion International Airport as of midnight tonight for at least 1 week. However, the prevailing assessment is that the airport will be kept closed for much longer, possibly even for an extended period of up to 5 weeks. אנחנו סוגרים היום את נתב"ג. בניגוד למה שאומרים, אנחנו מקדימים את כל העולם. אף מדינה לא עשתה את מה שאנחנו עומדים לעשות. אנחנו עושים את זה, אנחנו סוגרים את השמיים הרמטית, למעט חריגים נדירים ממש, כדי למנוע כניסה של מוטציות ווריאנטים של הנגיף, וגם כדי להבטיח שנתקדם במהירות עם מבצע החיסונים שלנו חוזרים לחיים. כדי שתוך זמן קצר נחסן עוד ישראלים. אני רוצה להדגיש שרק לשבוע הזה שאנחנו מאשרים היום, של סגירת השמיים, אנחנו נחסן עוד כמיליון ישראלים. ובכך אנחנו מבטיחים שהפגיעה של המוטציה, אם היא תיכנס, ופגיעה של וריאנטים, אם הם ייכנסו, תהיה קטנה הרבה יותר. Netanyahu went on to highlight the importance of inoculating the masses for the purpose of deliberating a gradual exit from a persisting nationwide lockdown, which aims to lower a rapid rise of infection rates. A meeting to discuss the exit strategy from the lockdown will most likely be held either on Wednesday or on Thursday. Nevertheless, reports reveal that the Prime Minister is considering leaving in place some of the restrictions for fear that the coronavirus mutations may become the main source of infection. Separately, Netanyahu has also voiced support for the Israeli Health Ministry's plan, as part of its proposed exit strategy, to reopen schools only partially and not allow children in the 5th through 10th grades to return to school. This would mean that only lower grades up to the 4th grade, along with the 11th and 12th grades, will be allowed to return to the classrooms.
It is also worth mentioning that the Israeli Health Authority expanded its vaccination drive yesterday, now including teenagers between the ages of 16 and 18 years, in what the so-called Corona cabinet in Jerusalem described as an effort to enable their attendance in this year's exam finals. הגעתי לכאן כדי להתחסן. אנחנו עוד מעט חוזרים לבית הספר, תלמידים, ולפני החזרה לבית הספר, לפני שאנחנו נחשפים להרבה תלמידים, בכיתות סגורות, למורים, אני רוצה להתחסן. בקיץ נבחנתי בכיתה סגורה בבגרות ונכנסתי לבידוד בגלל חולה מאומת שהיה איתי בכיתה, אז גם זה שיקול אם להיכנס לבידוד או לא. זאת אומרת, האופציה של להיכנס לבידוד לא תהיה קיימת אחרי שאני אתחסן, וגם השיקולים של בעד נגד להתחסן, שיקולי הבעד עולים על השיקולים נגד, אז אני רוצה להתחסן. הגעתי לפה כדי להתחסן. אני לומדת בתיכון בי"ב, וזה חשוב שנחזור לשגרה, ניפטר מהקורונה כבר, שנחזור לפגוש את החברים, ללמוד כרגיל ולא בזום, כדי שנוכל באמת להצליח בבגרויות שלנו ובלימודים. Returning to the weekly cabinet meeting, during which the government approved the normalization agreement with the Kingdom of Morocco. The normalization deal is now expected to be put to a vote in Parliament for approval. And while the normalization agreement with Morocco is part of the so-called Abraham Accords, which is part of the Trump administration's legacy, Premier Netanyahu called on the Biden administration to further assist the Jewish state in widening its circle of peace with the Arab world. בהזדמנות הזאת אני מבקש לברך שוב את הנשיא ג'ו ביידן וסגנית הנשיא קמלה האריס על כניסתם לתפקיד. אני מצפה לעבוד עם הנשיא ביידן כדי לחזק עוד יותר את הברית החזקה הזאת בין ארצות הברית וישראל, ולהרחיב את מעגל השלום בין ישראל לעולם הערבי למען מזרח תיכון חדש באמת. וכמובן להתמודד גם עם האתגרים המשותפים בינינו, בראשם האיום האיראני. Ahead of the International Holocaust Memorial Day, which is set to be marked on the 27th of January, Prime Minister Benjamin Netanyahu seized the opportunity to re-emphasize that never again will the Jewish people be led to the slaughter. ציון יום קורבנות השואה. קורבנות השואה, 6 מיליון במספר מתוך עמנו, זה מספר שכבר עברנו אותו במדינת ישראל. אבל יש מי ששואף להכחיד את מדינת ישראל ואומר זאת בגלוי, פשוט על בסיס יומי. וזה כמובן המשטר של האייתולות באיראן. זאת אומרת, הם מדברים לא על השמדה של עוד 6 מיליון, אנחנו כבר מתקרבים ל7 מיליון יהודים, והם מתכוונים לנסות להשמיד אותנו, באמצעות בין השאר פיתוח נשק גרעיני. הם מלבים את האנטישמיות החדשה, בגל שמתנגד בעצם למה שאנחנו עושים עם מדינות ערב, או עם חלקן, שכבר משנות את היחס לעם היהודי, ליהודים בכלל, וגם למדינת ישראל. הם מלבים אנטישמיות ארסית בכל דרך שהיא, במטרה להכחיד אותנו ולהרוג מיליונים נוספים. זה כמובן מתלווה גם לבעלי הברית המוזרים שלהם שיש באירופה, שלפעמים הם גם אנטי-מוסלמים, אבל הם שותפים בקו האנטי-יהודי הזה, האנטישמי הזה. ולכן אנחנו נלחמים גם באנטישמיות, אבל אנחנו נלחמים כאן, כשאנחנו מדברים על קורבנות השואה, אנחנו לא רק מעלים את זכרם, אלא מעלים את הלקח העיקרי, הלקח העיקרי של השואה, שזה כשמישהו אומר שהוא מתכוון להשמיד אותך, תקח אותו ברצינות, ותתארגן למנוע ממנו את ההשמדה הזאת. זה מה שאנחנו עושים מסביב לשעון. Meanwhile in Tehran, Iranian First Vice President Isaq Jahangiri proclaimed that the crippling sanctions which were imposed on the Islamic Republic under the Trump administration will soon be lifted. During a tour of Iran's 25th International Exhibition of Oil, Gas, Refining and Petrochemicals, all of which are heavily sanctioned, the Iranian vice president also seized the opportunity to condemn hardliners within the Ayatollah regime, which are opposed to re-engaging the 2015 nuclear deal.
این دوره زمستان به جای اینکه کمک بکنن، همراهی بکنن ما رو در مقابله با آمریکا، سعی کردن چوب لای چرخ کار دولت بگذارن. Vice President Jahangiri went on to claim that despite U.S. sanctions, the Islamic Republic managed to export significant volumes of oil. کسی که آرزو میکرد فروش نفت ایران به صفر برسونه باید بدونه که در دیماه سال جاری که هنوز دوره حکومت اون بود، ما به بزرگترین میزان صادرات نفت خام، میانات و فرآورده‌های نفتی بیش از 4 برابر شد در این سالها نسبت به سالهای قبل از این دوران تحریم. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join myself and the team here in Jerusalem to lift up the Iranian people once again in prayer for their salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brethren around the world, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, for all those who are impacted by the corona contagion and its numerous ramifications worldwide. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Tov and Shavua Tov, and we will see you again tomorrow at the same time.